Law Kono Dewu, Ademazo University. I want to sign this consent judgment with John Bosco. Nobody will take Tansa University away from me because I'm the one that used my facility as a collateral to obtain the license. Say, one, get out of my Radiant Industries property and pay me all they are standing since you stopped John Bosco from paying me. Cardinal Okpaleke, ma Tansa University or the Noka. Ifo Yagwayewu, Obu Hezuku. Onye size ke yajo Senator Victor Ohamadike Aguluzibu. Everything done outside consent judgment, outside 2010, over this issue is null and void. A demon paraded himself as a human being, came and deceived John Bosco, Father Edwin Obiora. Said that he's going to revert this consent judgment. Melenji for Fiti University, happens earlier John Bosco. John Bosco ne wangoli, no yang wezi university. Innocent to keje fanyo unwe into John Bosco congregation. Whereas naturally achu, oje master how to forge John Bosco's signature. He was doing it absent of John Bosco. John Bosco had no idea of all this forgery done by Innocent Tuke. He couldn't have allowed it. I'm sure Ndi Mozi no with Soludo. He couldn't have done it alone. Because Ndi Mozi actually he clean si Anambra. Manakone America na gwana Ndi di more deadlier than Ndo Kite. But some of Ndi priest. Somebody like Father Edwin Obiora and Innocent Tuke, I suppose his name exists in Anambra State. 2, they are criminals. 3, the Tansa University address kwena koka. Kwa Father Obiora and Innocent Tuke. Innocent Tuke as a registrar, which is unqualified to be a registrar. Father Obiora as a professor, unqualified to be a professor. 2 of them Jikolaka, Norona Tansa University, Negundi Wawayo. I'm the first person traveled to Taiwan 1976, then copied the Japanese papers in Taiwan and become the major importer of those papers. It was where Newi, Musaku's papers actually was booming. Most of the people that come up from Musaku's papers at Newi knows that my copying that Japanese origin in Taiwan makes the Musaku profit to be high. If you grew up in Anambra State or Southeast, you will know about Rojeni Oba. Before we have the likes of Fun City, Wonderland, we had Rojeni. Rojeni was one of the choice destinations we have in Anambra State. Chief Romy Ezonwuka. Rojeni Romy Ezonwuka. Amulum nakwa umonye akpo di nagwata. Ebido business at early stage of my life. As a matter of fact, ije na Google, you can read more about me. I'm the first person traveled to Taiwan 1976, then copied the Japanese papers in Taiwan and become the major importer of those papers. It was where Newi, Musaku's papers actually was booming. Most of the people that come up from Musaku's papers at Newi knows that actually my copying that papers Japanese origin in Taiwan makes the Musaku profit to be high. Like when an item was $2 in Japan, I copied it at 30 cents in Taiwan and the quality is almost closer to original. So it was booming. And my customer trusted me that they were shipping the goods I was selling, returning their money. From there, I made my fortune to expand into industries. In industries, I was the first person that established toothpick industries, which I was exporting to Europe. About 1978, 79, 80, I was exporting toothpick to Europe. I brought in the fiberglass technology. Fiberglass is the raw material you use in making the aircraft fuselage. I use it to make water tank as against rust because we were fabricating a metal water tank which was rusting water, which was very dangerous for human consumption. I took it as an invention to invent using fiberglass, which is not rusting, to make a water tank because I saw the same thing in Taiwan. It was then called Century Water Tank and it was booming. So I was using the fiberglass technology to produce sanitary waste. I believe in creativity and I believe in stealing technology. This one you say transfer technology, I don't believe in it. I believe you steal the technology. Japan steal technology from Europe, Germany, then Taiwan steal from Japan, then I steal from Taiwan. It was Taiwan that made commodities very cheap, as China is making commodities of the world very cheap now. Because in area countries, they believe in productivity. Most of the school there is skill acquisition. Who are you to Tansian University as an institution? Go ahead. Why I come with the name Tansi? But during the
beatification of Mike Iwe na Tansi. I contribute to at least 35% success of Tansi beatification ceremony. Because my dream can Tansi be made a saint. Nanya. Oburu believe in Abia beatify our own brother. After the beatification, the initial led by Bishop Obiefuna, they came to my house to thank me with 10 bags of rice and 1 ram. If a Bishop Obiefuna kubu, my son, I wouldn't need that for you, but I can only pray for me for what I did for the Catholic. If I can I me John Bosco come a mozaino onyuga onya kokobai we bioba. Sino na chebo ye me for Tansi brothers something. They look after the old priest and all these things. Mbia near a very small place in my factory. Onoleba amarom no holoko na o. This mozaino John Bosco come. Actually in a chief father. Eventually Onichadosis piam ima close down this Tansi brothers ifena. Now Chama prove any congregation. He was forbidden establishing any congregation. He closed it down. Ngwe size John Bosco ngwa pack and go. O maka Tansi kanji choka me if I told him now pack and go. Oga kai kuno. Kai try ya university. If you go to see me Tansi University. Also no you went at Tansi something. Onichadosis no zero. Can you use that? Let you go when at Tansi something me seminary. Eventually I say okay I decided I kai wele a meze university. So njukwa Onichadosis ha say all the good ni here gbasa school. No one school na Enugu nwekwe na Uga. Therefore obulu ife nka nsogbu draw mana the diocese adikwa involved. Ngwa John Bosco Onitsha sikwa na fire involved. Yes, can we take the license? Then how do we get license? We have to do academic brief. I have to bring in every available space. Then add their Rogeni village with the academic brief. Nda Abuja de la Abia. To the extent ni ha si chief okwa makaika haye mifa na ha fugo kwa this John Bosco. So here mezebu I decided I can quota other people can invest in the university. I brought in one Benkoff. He invested about 13 million ko with the loga invested. Mu ama had that na muna onyo kaimeko ihe. Abro kwetun seche ko seche. And along the line, the NUC was very happy with me. We went to Omonia, secured thousands of plots for permanent site. Even a man Oba would take off campus. The campus Amadi steady in Oba. As a matter of fact, one of the manager with a caterpillar secured the whole place. He's a member. Nkahaji caterpillar secured the place. Work manager. Mua the financial. Then John Bosco come the founder. Ito akesi nya a license. If I dina NUC Abuja. So onye melaji wete license o Andy Oba through Obasanjo. Uluzoge esu stamp. Professor Koji si chief that I should remove Rogeni village. I remove the documents of Rogeni, which I did. I remove. I stamp ze ifa na my running the industry certificate of occupancy. Here nezai kaimwe. Among the whole Catholics now fuzo urain license. I run mazi no the university. Amaham na John Bosco mune ana-eme ifa. Neje na claim na so ya nwe the university. Njuo ya onwolu mi na okukwe ka obulu onye nwula anwu. Ndị journalist no ebe okule ha bịa gwa m. Confront ya si ya Mozai always okwu asi na oso gị nwe university. Ya ze ebe ikokuru. Until one theory we say my mind kwa ihe John Bosco na-ekwu. Osikwa na nwe the university. Ngwe kpozi oku. Kpọ ndị mmadụ ka ekpeze ya azi ikpe. Abia nsi a John Bosco asasi na-ejegali si na ọsọ gị nwe university ya so kwuru n'ebe teore onye press weta ebe okule ya hudu isi n'ala ma ihe okwu ọkwa ndị point leave ka mụ na fa na-akarị okay because without wasting much of your time na enwere time na enwe meeting onwa na nke mfu advert ya nye na nke dị na airport achọrọ m ka isekọta ya 4 ka nkwụwa ụgwọ ya ozugbo achọkwara m ịrụ na ebe m aga nlụcha ụlọ plane na-agafe na-afụnụ plane anọkọta mfe mpụta n'ụtụtụ feelụva aka ịya agụta ya ka eti agụta anụ na stew na ofe egoere nya obi ara ọtọkwanụ m ụtọ ọgọ na ya nwere ọgaranya na-adịte ndụ aka we say na ihe meni ebu o nwere ụgwọ eji na bank ebe 40 million something ngwale ya kwụa ka e wele akwụkwọ je stamp ifa ebe jizi eme university I don't need to pay because in a run in factory enwe some loan e gota si akuzie ka onye ọcha wete the money akwụọ e we stamp je ifa na factory nọ ebe 3 4 500 1 billion we gba ya akwụkwọ na Ogidi High Court ekpebu ihe akpechasị Onichadosis we sim led by Mozai na Obiagba onye achịna na ifa a na-esekwe n'okwu
kwa why not ka edozie mụ na John Bosco na ihe mee n'iwu ọ rapụrụ my property mụ arapụzie university ọnwụọ ndị ụka ewele university okwu ihe akwụkwọ ihe a ekweghị m asị m taa afụfụ nweta university m hapụ ya ma hapụ ewe yo menu yo mana nso oke n'ife menu na mana nke mezi m attraction bụ the vice chancellor of the university day na na-akpọ Ndụka Ụrai sị m na ikwucha ife ya na-akwụ m every year na mụ na ya enwezi understanding na the sports levy of the students na students ya na-akwụ 55,000 sports mụ na ya na-ekie 50-50 na use 3,000 students nwee 55,000 ọbụlụ 150 million ọkụ ya na agreement mụ na John Bosco bụ onye na-akwụ 10 million a year so the vice chancellor si onye 10 million nyanwe nye m 75 million chief is it not 85 million what do you want again Mr. Alhamdulillah eme agreement the judge of Ogidi High Court stamp way as consent judgment ihe the consent judgment imeze bụ imen na enweghị university which I was regretting as a businessman na the then vice chancellor kugo na mma na-enwego from the sports something nkwere ewe draft all this consent agreement John Bosco sign mụwa sign ya vice chancellor ya sign ya my PA sign ya ndị ọzọ nọ with him sign ya ma doctor sign ya signecha ihe ekwule ebe a bụ terms of settlement ife edere ebe a bụ keesi anwa John Bosco a na-azọ o ji si na o nwere ebe ogoro na enweghị ebe egoro na ewepụtagoro from Ogidi High Court were reach this terms of agreement judgment wuzi they say terms of settlement duly signed on 25th October 2010 and filed in this court on 2nd November 2010 is hereby adopted, incorporated, and entered as the consent judgment in respect of this suit. And number 6, all pending suits, matters, and criminal complaints shall be withdrawn, and they shall abate. These terms of settlement shall be the consent judgment of the Honorable Court in this suit dated 26 October 2010. So this thing sealed and knocked me out from university ownership and granted John Bosco ownership of the university. Okay. So ihe a na-ewu eluzgo m iso nwe university ntala afụfụ. Even though the equity was calibrated in terms of contribution, my equity was 81% as against John Bosco 13%. Because of the rise na mma enwetekwa ego from sports mwe kwere. Then John Bosco we nazi na-enwe aṅụli ọ nara otikpo ụga na ndị jubilate. Oh, so ya nwezi university. Ọ na-ewute na-esozi nwe university. He was happily paying the honorarium because if ejide honorarium si asị ihe ebe a na-eme university anaghị ede debt, anaghị ede lease or rent. So nyaka eji use the word na ha na-akwụ honorarium and na ha ya anọ 25 years and every 5 years I add ego not more than 50%. Ihe a contain everything. I suppose ikpe ekpe ọ na-akwụ m ụgwọ for about 5 years. Na anọkata a human being, a demon, parade himself as a human being, came and deceived John Bosco, said that he's going to revert this consent judgment. Onye asị America nọta afọ ya bụ Father Edwin Obiora. I don't know how such a human being exists. Nechicha anya say that he's going to revert this consent judgment. Merenji forfeit university hapụzi earlier John Bosco. John Bosco na-enwe aṅụli na ọ ya nwezi university na-akwụ m ụgwọ. Happily. Obi n'obi na John Bosco amaghị anya law. No clergyman. Ọ maghị trick. But I assure you that this priest, what he prepared for John Bosco. The Father Edwin Obiora. Yeah, this Edwin Obiora, ma ihe o prepare John Bosco. Ka ọ bụrụzie consultant ya. Ọnọdụzie to him as a consultant. Mozana John Bosco akam sign retainership to Father Edwin Obiora. Only. Mana here, Father Obiora je draft to chacha ihe draft through because of the Mozana John Bosco amaha law. Gwa ya ụdị ego oye na-akwụ ya. Gwa ya ihe niile oye na-eme. The John Bosco sign ya. There's a contract of being a retainer. Ka ọ bụzi a retainer, ọ na-ekpeli ikpe. Na-agwa ya na oye je kpegasi this consent judgment. John Bosco chọọ ịkwa ya ụgwọ. Say, no, the matter is in the court. Ama ya iju so many priests. They know this man. Ọ bụrụ a human being. O tinye akwụkwọ na oye je kpegali ife a. Oje enye ruling against him. Say that he can't tamper anything consent judgment. But I jekwa high court. Fa na ha akwụ anyị ụgwọ ekwuru na ha ye na-akwụ. Ọ na-ewute John Bosco mụ na ya nwe university. In heart of hearts. Ọ na-ewute na ọ naghị akwụ anyị ụgwọ. Mana eje ozi his lawyer advised him. Eventually agba akwụkwọ na akwụrụ anyị ụgwọ. Court nye anyị ruling. Onye nye anyị ruling na-abụ Arinze Akabua George. Nyela this judgment say ayo chọfa lekọ ife niile fa nwe recover ego ha ji anyị.
so nyanwa tinye appeal on that order mana ife mejiri ochu the ife da students imana ụmụ nka ha ebere na emema so jezie court nyekwa ruling na ihe niile ọ kọrọ maka ọ sị na the consent judgment nwere writ of summons on this ihe aka ọkọchara aja mbere ọkọchara the judge si ihe niile ọ na-akọ rubbish nothing supersede consent judgment kenyezi anyị ruling na ka anyị jezie execute ife da ọ bụ na police anyị chọrọ ije withdraw ha because of Buhari election I hold ya and I can emebe ụmụ akwụkwọ mere ife aka arapụ ime ife eventually ife anyị nozewu ọsị na o tinyela appeal n'Enugu o nwerekwa onye grantile ya stay of execution mana because of the manner we operate we think that they can comply and pay us maka ifucha ụmụ akwụkwọ ị na-emere ụmụ akwụkwọ ebere I believe they can pay us o meanuzie na ihe adịzi na appeal okay ya sị ka ejebezi appeal aha ka anyị nọ ngwelu North America weje close down the school si ihe ya emere ya mee one no court say stay execution I have to go and close the school. It's election season again. Dear esteemed political candidates, are you aware that a good media visibility and advert can help boost your chances of winning? What are you waiting for? BAM Interview is offering you this campaign space to tell Indigbo why they should vote for you. Contact us today with the numbers on your screen. Eventually, Cardinal Okpaleke same moje emege school ka ụmụaka banye kwado ụmụaka ha Okpaleke is alive ọ bụ na nwa onye nke ụwa ndị sobe the Cardinal ihe ọpụta ya pụta but I have to agree emepe school ụmụaka banyekwa o kwechirikwa ejebeze the appeal court finally maka he went and deceived maka onye awụsa asị ka ọ na-asị ọ sịghị ihe awụ efife ima na all night ọ sịghị all night ima na ụtụtụ onye na-agwa ya Edwin Obiora I repeat again the man abụrụ a human being can you believe after eterugbu eterose the Cardinal sai mepe school na ewinugode winụrụ na ihe settle anyị maka onye a si na my property na-emil billions of money kịta o nwezi ihe okolukọrọ na-enye people random doctorate degree maka akpọkọ ụmụaka enye ha nursing certificate kịta he makes billions and onwero they had to pay me na my property o believe na ọ na-eje court eventually the appeal court rules in my favor look at it si na mmadụ ama anapụ nwata afụfụ talụ na-agwa Edwin Obiora who is Edwin Obiora na Tansa University nobody ọ mara etu esi nweta Tansa University ọ mụnwa ka handle over the license of Tansa University before John Bosco ebido mesive up mụ na ya dozie nwe proper settlement ọ na-enwe aṅụrị Edwin Obiora wee sị forget about na oye ekpegere without knowing that it was a very high trick criminal trick ka o ji wee deceive John Bosco eventually John Bosco mesikwa nwụọ ọ ya bụ the problem ọ bụ na John Bosco nọ ọ mala bụ ka ive a na-eme so okay, John Bosco is late now ọ nwụrụ anwụ ọ ya mezinu the oluzogo ọnwụ this ruling court after the ruling bịara Okpaleke wee si ya with Senator Victor Ume ka esetụla Rogeni ya sị na ọ na-eje Supreme Court Senator Victor Ume has to resign mana now people ama na Tansa University adọrọ na enye ụka he wanted to enroll Ekwulobiedosis Cardinal Makalia n'ife pull out ka onye na-ejekwulu ndị a niile Fada Edwin Obiora ihe ejekwulu Okpaleke yes nyanwa Edwin Obiora je enroll Okpaleke ka ọ banye ka ọ na-eyuzu ihe mana oge anwa Okpaleke bịa afụ the truth wee yọọ mụ mege school mmegacha school ka esetụzie mụ Fada Obiora si ya na mata dị na appeal and the ruling shall come very soon Okpaleke wee si mụ nwee ndidi o wute m mana eme nwee ndidi ahụ fortunately the appeal court gave the beautiful ruling the three judges dismiss whatever he find na ihe ọ na-akọ iberibe that with this consent judgment this young man enwere ike na parade onwe for anything and already the consent judgment is stamped by the current chief judge of Anambra State it must be the worst ka na-eme ife a ka onwe his accomplish onye awụ a criminal actually achụ ojehe university ojehe seminary mana o jere pipe onwe nye ama eto si rolo onwe into John Bosco ihe ọ masta bụ forgery a na-akpọ innocent he called himself Reverend Doctor one is not a reverend echihe echichi anywhere so ihe a na-aza reverend even now o tikwe na the doctor because ha bịa gọcha ụghọlụ na Tansa University that a bịara kuru Innocent Obiora eme register ịmaka ihe wu register of a university ọwụghị obele ife so if Innocent na-azazi now Reverend Doctor Innocent Uke na this our open eye world onweghị ndị na-ajụ ya how do you become a register nyama as a register wee program azia mezikwa Edwin Obiora professor Reverend
professor senior advocate bio chairman of Tanzania University onye a je nwe oyi ori deceive people je forge power of attorney se na nyere ha power of attorney ebe na onye power of attorney I don't know mana o jeziri lapụta onwe this criminal ana-akwa innocent uke we je deceive the land swear affidavit but one good thing about this affidavit o say achọpụta na ihe ọ na-ekwuwasị see the register the place and I have seriously written to the Ministry of Land to deregister this criminal formation of my property into ifefa ji egwu ndị mmadụ wayo. Can you imagine negodi ife mmadụ bịalụ irrevocable power of attorney from Chief Romanus Ezonka donor to missionary sons of Blessed Tansi. I don't know amaham ndị bụ ndị missionary servants of the throne amaham ndị ha bụ I don't know about these people onye mụ na ya mere ife da John Bosco and ihe nwere oge awụ missionary servants of the church ka emeli ife email and now oje na emife which property did I give this power of attorney I don't know mana ọ na-aga na-ede ebe niile ọ na-ede debedecha je hang ya my signature here so ọ bụ na nyezire ya power of attorney ọ bụrụ etu ka m mesi nye no power of attorney so na ọ bụrụ gị sign that ọ bụrụ mụnwa but is that your signature ihe awụ compose signature ha forge ife a forge but it looks like yours yes ọ nya nwanne okay see my signature okay na nke John Bosco okay ịbịazie n'ife a ụsa na iji mana onye awụ nnukwute onye ori ọ bịa kwuo na John Bosco ngolo anwụ na ọnya na ya mere ife dị bịa ṅụcha affidavit n'ebe ọ sign signature John Bosco sign ya nke ya mana John Bosco amaghị about ife na and onwero ebe John Bosco mụ na ya endili ife a 2010 yesi bịa ha na 2017 make power of attorney consent judgment everything about case mụ na John Bosco nwelu na high court egoro my place ego ka enyeli enye ka everything ka ewepụtaze wee nwee this consent judgment 2010 now nya ka bịa na 2017 ọsa ha na nya na John Bosco signere ife which is a lie na ebe ọ forge signature John Bosco na ebe ọ signere nke na ebe ọ forge signature John Bosco mana na ibeze na consent judgment efuze the signature John Bosco negodi ya na ịnanya ebe a kita na signature John Bosco na nke ọ forge ebe a tije nke mana kedu ihe jikọrọ Innocent Uke and John Bosco is signing consent judgment together I don't know Innocent Uke he is not part of John Bosco mụ John Bosco emesigo ihe anyị mere from 2002 to 2010 nweze final settlement Innocent Uke je fanye onwe into John Bosco congregation whereas na achụle ya achụ ọ bụrụ part of the ife na o je master how to forge John Bosco signature na forge ya in so many ebe ọ forge ya bulu ibu ọ bụrụ so na mkema I want to make healthy living a culture in our society. Teta n'ụtụtụ mee exercise gị sweat that sweat is very important. Ịba na garden gị bele akwụkwọ nri sie nri very natural food or ife your body need just nri ọbụla dị etu Chukwu si kee. John Bosco was alive then. He was doing it absent of John Bosco. John Bosco enwero idea of all this forgery done by Innocent Uke. He couldn't have allowed it. All I want, man, oya ka o ji wee nwụ. But I know his soul may be rest in peace. All Innocent Uke was forging everything about John Bosco because all man of John Bosco and one. If not, kedu ka mụ na John Bosco si nwee understanding terms of settlement, everything, no more cut anything by 2010. Mana the power of attorney, OJ forge with John Bosco was 2017. 7 years after. 7 years after. So nyaka ije chụwa we bundled him ka o je kọwa etu o si forge iva n'ime moto ebe a bundle the criminal ka ọ nọ wee yinye cassock to tell you that these people believe that with the cassock they can cheat and deceive the public. So we get him arrested to prove ife na. So in essence what happened? Boom, everything done outside consent judgment, everything done outside 2010 over this issue is null and void. Ma court Obiora na-eje a na-emeli ya ọ na-eje court onya with the criminal tendency of the man called Father Obiora. Ndị Igbo ya n'onu mmalụ ife na-ekwu je jụkwa ajụjụ who is Father Obiora. Somebody like Father Edwin Obiora and Innocent Uke are supposed to exist in Anambra State. 2, they are criminals. 3, the Tanzania University adrozikwe n'aka ụka ọkwa Father Obiora and Innocent Uke. Innocent Uke as a registrar which is unqualified to be a registrar. Father Obiora as a professor unqualified to be a professor. 2 of them jikọrọ aka nọrọ na Tanzania University na-egbu ndị ụwa wayo.
Now ha na-eme random giving of a doctorate degree to Dick and Harry. Abịa sị gị chọrọ enye gị, ịchọ enye gị, inyefe ego enye gị. This is what they are doing. So it is good that when the elders fail to talk when they see, those elders may get blind or give deaf and dumb. Anambra elders pụtanụ kwuo okwu mụ unu ma nọkwa Edwin Obiora due to asị ọ dị mad stubborn ị na-ede petition na agba akwụkwọ ọ na-eluze ọ na-agba so ya ka ọ ma-eme. So he can't continue withholding my property and making millions from my property na-edeceive ndị ụwa na-agwa ha na enwere Tansia University. Ụka anọkwa ha na Tansia University. Onye chọọ ịjụ ajụjụ ya jụkwa Cardinal Okpaleke ma Tansia University ọ dị n'ụka ifo ya agwaghị ewu ọ bụghị eziokwu. Onye sizie ke ya jụọ Senator Victor Ume Ọhamadike Agụlụzi Igbo si jụọ ya sị gị na o ji efucha ife dị ebe a sepụ aka ya. My question, who is Father Obiora in deceiving and defrauding ndị mmadụ? Say gwa Father Obiora, one, get out of my Radiant Industries property and pay me all they are standing since you stopped John Bosco from paying me. John Bosco was paying me. He was happy that I allowed him to run the university. Even the appeal say I should own the university. Man, achọghị m inwe university. University, nwere ni university. Kwụọnụ m ụgwọ m, bupụrụ nke dị n'ọba, bụ na ụmụnya. Achọrọzi ya n'ọba. Ọbụkwa na oyi adị n'ọba. It will be under my control. Ozi akansi kanzi. How can I jack one over now? That university about Ejeba melu nursing, radiography, amamihe na-akpọ ife niile. Okay, some faculty. You have some faculty. Mana ebe aka na-egwu ụmụaka wayo. Wayo ha juru ebe ha na-anakọ 1.something million. Na-enye ha random certificate. Even the government supposed to look into this thing I'm saying. Because even the Ekwifabu, Soludo shall cleanse everything in Anambra State. I commend him. So taking it bold enough to deal with these criminals calling themselves na ana-eme ego mbute. Ndị ego mbute emego makabai nọ nga obodo Igbo bulu ibu. Ịbịa gị sị ha na oke ite. Mvajebe na ameme ha dictate ebe ha bụ ogwe aga. Ụmụakabai wee wuruzie ndị ghọla afịa. So I'm sure ndị Mozi nọ with Soludo. He couldn't have done it alone. Because ndị Mozi achọrọ ka i clean si Anambra. Ọkwa Anambra wụ isi Igbo. Mana ka ọ na-eme ka nna agwa ya na ndị dị more deadlier than ndị oke ite bụ some of ndị priest, especially person like this Obiora, Father Edwin Obiora, and the so-called one innocent 2K. Ha na-egwu ụmụaka wayo. Ha na-enye ndị mmadụ false and fake doctorate degrees. Then ndị fada na-emekwa crusade adoration na-eme magic. Deal with them because by the time you confuse a prominent child na ọma agba mbọ nweta ego igbu onye anwa. So it is as good as na mmadụ gwọrọ okite si ihe nweta ego tụrụ okite. At the same time bịa ka nye gị kpelu gị ekpere miracle ya eme inwe ego. It is all the same thing. When the state need to be cleansed, cleanse all around. Cleanse all these pastors, miracle pastors, reverend criminals, people stealing in cassock. Nyocha, mani bishop na-ele public ife there. Ndị father the issues ife ndị mmadụ. Feni na wife. Actually cleanse obodo, cleanse all of them. This is my contribution as a stakeholder in Anambra State. You made mention that now the nurses that the Tansia University now graduate, they are not actually qualified. Is that what you mean? And why? This is left for government to investigate because if I were a Benji factory, but then we're 240 workers again by factory. And when certain things, you have to have a teaching hospital, you have to have hospital, you have to have a qualified here. If I remember trading, they are trading certificate. What I can tell you, so far that place is concerned, what they are doing there is trading certificate. Just any certificate, they defend the bulego, they defend the certificate because where you have 300-400 people, on 1.something million. In my phone, Malukwe, why they are fighting me with impunity that they should chase me to submission? I win, they can't succeed. What I'm saying, boo, leave my property and settle the outstanding there. And the law kono dewu Ademazo University. I want to sign this consent judgment with John Bosco. Nobody will take Tansia University away from me because I'm the one that used my facility as a collateral to obtain the license. Professor Koje, who was NUC secretary then, will confirm that. Ndebe anyị, unu kpọrọ nya bụ oku, anyị azago. Ugbu a, ị ga-abụ onye ọbịa na gbam, na-agbanyeghị ebe ọbụla ị nọ n'ụwa. Ị chọrọ ka anyị gbaa gị ajụjụ ọnụ ma ọ bụ ị chọrọ ka ụwa nụ ọnụ gị? Dere anyị ozi ma ọ bụ kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị a ị na-ahụ n'iru onyonyo gị. Daalụ nọ.